ప్రూవ్ చేయమని, ఉమ్, ఇంపల్స్ మొమెంటం థియరం ప్రూవ్ చేయమని. ఉమ్, అయితే మాకు 2 different methods టు క్యాల్కులేట్ ది ఇంపల్స్ ఇచ్చారు సార్. అది పిక్చర్ నేను వాట్సాప్లో పెట్టాను ఉమ్, రీసెంట్లీ. ఉమ్, సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి టు ఫైండ్ ఇంపల్స్ త్రూ ఫోర్స్ ఓవర్ టైమ్ గ్రాఫ్ అన్నమాట. సో ఆ గ్రాఫ్లో ఒక పరాబోలా లాంటి ప్యాటర్న్ కనబడ్డది మాకు. yes, అండ్ దెన్ the area under the curve is our impulse అని మేము డిరైవ్ చేసామన్నమాట. yes, అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ అదే సేమ్ టైమ్ స్పాన్లో వెలాసిటీ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఉమ్, అండ్ దెన్ ఆ వాల్యూస్ని ఈ సెకండ్ ఫార్ములాలో పెట్టాము సార్, విచ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ మొమెంటమ్ యూజింగ్ ఫైనల్ అండ్ ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది yes, ఆబ్జెక్ట్. అండ్ దెన్ ఉమ్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసాము టు ఫైండ్ ఇంపల్స్. ఉమ్, అయితే మాకేం అడిగారంటే ఈ రెండింటిని క్యాల్కులేట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఆ రెండు రిజల్ట్స్ని కంపేర్ చేయండి అని ఉమ్, ఇచ్చారు. సో థియరటిక్లీ దే షుడ్ బి సేమ్ ఆర్ సిమిలర్ కదా సార్? yes, ma'am. ఎక్సెప్ట్ మా క్యాల్కులేషన్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, బట్ చాలా స్టార్క్ డిఫరెన్స్ వస్తుందన్నమాట. సో అది అలా ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడా లేకుంటే మేము ఏదైనా సమ్ ఎర్రర్ చేసామా ఎక్స్పెరిమెంట్లో అనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్, కొంచెం క్లారిఫై చేయాలని. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. యా ఇప్పుడు మనం ఈ థియరీ పార్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత, ఈ థియరీ పార్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమేం పాసిబిలిటీస్ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ యా సో దాట్ వి విల్ సీ మా దెన్ యూ విల్ ఓకే సార్. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ యూ సెంట్ మీ. సో ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే. సో because whatever the mass you used, I don't know there, right? So Mass we used 500 grams, sir. yeah, 500 Yeah, grams, huh? yeah. Right. చూద్దాం ఇప్పుడు So ఇలాంటి actually, ఇలాంటి yeah, we actually used 2 different masses, sir. First is just the cart itself, which was 510 grams. And then we added another 500 grams on top of that. And then we did this experiment again. So we did 2 different weights, essentially. ఓ 2 డిఫరెంట్ యూస్ చేశారా? Yeah, sir. So మీన్ 5 trials, which is దట్ కొలిజన్ హ్యాపెన్స్ between these two na or another one? So actually, sir, there's collision between so actually cart కి ఒక ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ అటాచ్ చేసాం సార్. అండ్ దెన్ ఆపోజిట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ ఒక హుక్ కి ఒక ఫోర్స్ సెన్సర్ కి అటాచ్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఈ కార్ట్ ని పుల్ చేసినప్పుడు అండ్ దెన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అది లైక్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోతుంది కదా. అది హిట్ అయి స్టాప్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మేము మాకు డేటా కలెక్ట్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ వన్ కార్ట్ అండ్ ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ అంతే అనమాట. cart and elastic band. Cart and elastic band, yeah. Right. We'll see that. There are okay chances. I understand what's the thing there. యా. Oh, సో ఇప్పుడు so, మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్ అనే ఒక పాయింట్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, సార్. సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్ లో ప్రాక్టికలీ గ్రాఫ్ అనేది ఏ కొలిజన్ కి యాక్యురేట్ గా వస్తుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్ కి గ్రాఫ్ కరెక్ట్ గా రాకపోవచ్చు, దాని గురించి కూడా మీకు అర్థం. ఓకే సార్. ఓకే, we will see ఓకే. that. Yeah. So let's talk about it, ma. First of all, ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఏంటంటే ఇది ఫోర్స్ గురించిన రిలేషన్ కాబట్టి ఇజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ లా ఆర్ థర్డ్ లా అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న, ఫోర్స్ అనేది సెకండ్ లాలో వస్తుంది, థర్డ్ లాలో కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ని 2 లాస్ కి కామన్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే అక్కడ సార్.
ఏంటి కాన్సెప్ట్ వెళ్ళే ముందు మనకు అర్థం అవ్వాల్సిందంటే మొమెంటం. వి హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మొమెంటం. ఓకే, ఈ మొమెంటం అనేది పీతో ఇండికేట్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ ప్రోడక్ట్. So we know that mass is a scalar or vector? Mass is scalar. So velocity అనేది వెక్టర్. ఇప్పుడు Yeah. మాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ రెండు చెప్పాలి కదా. ఒకటి వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే దానికి సంబంధించి మనం 2 థింగ్స్ చెప్పాలి. ఏమేం చెప్పాలి? మాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాలి, డైరెక్షన్ చెప్పాలి. మరి ఇప్పుడు మొమెంటం కి మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత సార్ అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత నంబర్ వస్తుందో దాట్ ఈస్ ద మాగ్నిట్యూడ్. And what is the direction of it, sir? Because you are saying momentum is a vector quantity. అంటే direction is direction of velocity. ఏ డైరెక్షన్ లో బాడీ మూవ్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్ లోనే మొమెంటం కూడా ఓకే, సో ఇది ఒక కేస్. అండ్ ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. అండ్ ఫ్రమ్ ది న్యూటన్స్ సెకండ్ లా F equals to delta P by delta T రాసుకోవచ్చు. delta P by delta T. And from that, delta P is nothing but change in momentum. That is nothing but final momentum to initial momentum change it is. And over very, very, very small change time. This delta T is very small. Like you can take not 1 second అలా అంటే fraction of seconds లో అయిపోయింది. This incident was happened in a fraction of second. Collision happened in fraction of seconds. Like that thing you have to understand in this case. The time delta T is very, very, very small. So in that case, what we can write, F into delta T equals to change in momentum. సో అందుకని ఇక్కడ ఈ డెరివేషన్ నుంచి ఏం చెప్తున్నాము అంటే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం లేదా దీనికి రెండిటికి కామన్ గా ఇంపల్స్ అంటారు. వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇంపల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ నౌ? ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైం. Or otherwise we have another thing also. What is that? Mass times velocity. Yes. Or initial and final. Yes. So that that you raised it. That's why I'm going to write this another way. Mass times of change in velocity. Right? Yeah, sir. So why? Because final momentum means mass into final velocity minus initial velocity, mass into initial velocity. So we have a common parameter mass. That's why we can take mass out and V minus U will be. That V minus U is nothing but change in velocity. That's why mass times of change in velocity is going to be this delta P. Right? Whatever mass we used is not changing. That velocity is changing, right? That's why we are writing mass as like a constant only, and here what we are writing as changing parameter, velocity. So this one, force times of change in time, very small change in time, and mass times of change in velocity, these two must be equal, and that is what we are calling impulse. ఇక్కడ ఇంకా క్లారిటీగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి దాన్ని ఏం చెప్తామంటే
ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ ని ఏమంటామంటే అమ్మా ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇంపల్సివ్ Mm. ఫోర్స్. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. ఈ టైం ని ఏమంటాము అంటే ఇంపల్సివ్ టైం అంటాం. Mhm. ఇంపల్సివ్ టైం. ఇంపల్సివ్ టైం అంటాం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చింది ఇంకా అక్కడ మాస్ అనేది మాస్ మనకు క్లారిటీ తెలుసు. ఆ తర్వాత ఏంటి చేంజ్ ఇన్ Velocity. వెలాసిటీ అనేది కూడా క్లియర్ గా తెలుసు. జనరలీ ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఒక యూనిటే ఉంటుందమ్మా. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 యూనిట్స్ వచ్చాయి. చూడు ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ మా ఫోర్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా టీ ఆర్ మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా వి అని రాసుకున్నాము. ఆ రెండు కూడా ఒక్కటే చెప్తున్నాం. అది ఏంటి అంటే ఇంపల్స్ అంటున్నాం. ఇంపల్స్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇంపల్స్ కి యూనిట్స్ ఏంటి, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి అని అడిగితే, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి అని అడిగితే ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. Mm. రెండిట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ కి చూద్దాము. ఫస్ట్ టర్మ్ ఫోర్స్ ఉంది కదా, ఫోర్స్ అంటే Mm. న్యూటన్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ S. ఫోర్స్ Times టైమ్స్ S. ఆఫ్ టైమ్. ఎస్, Time. ఎస్, టైం కి ఎస్. న్యూటన్ సెకండ్ యూజ్ 1 యూనిట్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్. అనదర్ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఈక్వేషన్ కి రైట్ Mm. సైడ్ ఉన్న దానికి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం, రైట్. మాస్ కి Mm. కేజీ, kg. మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంపల్స్ కి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే దానికి 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 2 యూనిట్స్ Mm. లో మీరు దేనైనా రెఫర్ చేయొచ్చు. మై అండర్స్టాండ్ Okay, ఇట్? sir. Yeah, sir. యా. సో ఇలాగా ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ఇది జరుగుతుంది అంటే ఈ కేస్ ఇంపల్స్ కేస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లైక్ ఇందాకే చెప్పాం టైం అనేది ఎలా ఉండాలమ్మా ఈ కేసులో, Very short. వెరీ షార్ట్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ బ్యాట్ అనుకోండి, క్రికెట్ బ్యాట్ అండ్ బాల్. సో వెన్ batsman is transferring the force to the ball, how much time he takes to do that? Hours, minutes? Seconds. Yeah. సో జస్ట్ కొన్నిసార్లు అది అర్థం కాక మళ్ళీ థర్డ్ ఎంపైర్ స్క్రీన్ డెసిషన్ అంటాం, Mm. మళ్ళీ జూమ్ చేయాలి, ఇంకా టైం ఎక్కువ తీసుకోవాలి. మీన్స్ వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది. లైక్ టెన్నిస్ బాల్, Mm. టెన్నిస్ బ్యాట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎంత టైంలో వెళ్ళిపోతుంది, ఎంత టైంలో వెళ్ళిపోతుంది. సో లైక్ హ్యామర్ అండ్ నెయిల్. ఒక వాల్ కి మనం నెయిల్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాము, హ్యామర్ తో హిట్ చేస్తున్నాము. విల్ వి టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్? No, sir. ఒకవే Seconds. ఒకవేళ అక్కడ రాంగ్ ఫిక్స్ చేసాము అనుకో, రాంగ్ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి స్లోగా వెళ్తుందా? మీన్స్ వి హిటెడ్ ఇన్ అ రాంగ్ వే. సపోజ్ మిస్ అయింది, Mm. మన హిట్టింగ్ మిస్ Mm. అయింది. హిట్టింగ్ Mm. మిస్ అయినంత మాత్రాన అదేమి స్లో వెళ్ళదు, పడిన ఎయిట్ అట్లనే వెళ్ళిపోతుంది. Mm. అది రాంగ్ డైరెక్షన్ అయినా సరే అదే స్పీడ్ తోనే వెళ్ళిపోతుంది, Mm. రైట్. వాట్ we can observe from these 3 examples, illustrations? Yeah, time is very short, very Mm. very less. అది అప్పుడు మాత్రమే ఏం అవుతుంది ఇక్కడ, ఇంపల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. Mm. ఇంకొంచెం ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడితే లైక్ Mm. యాక్సిడెంట్స్ లైక్ 2 కార్స్ ఆర్ హిట్టింగ్ వన్ అన్నది. ఓకే, సో లేదా ఒక హెవీ మాస్ లైక్ ఒక హెవీ ట్రక్ కి ముందు ఒక బైసికల్ హిట్ అయింది. దెన్ వాట్ ఈస్ నో ద రిజల్ట్? హెవీ ట్రక్, బైసికల్. థింక్ అబౌట్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ట్రక్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ బైసికల్.
Hmm. So what is happening there? Which one is going to affect which one? The truck So, will affect the cycle right, more. Yeah. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము అంటే, ఇక్కడ చూడు, నేను 2 masses తీసుకుంటాను. ఐ హావ్ టేకెన్ 1 mass అండ్ అనదర్. ఓకే, let me say it's like imagine it to be identical. Okay, this m1 m2, it's moving with u1, it is also moving with u2. Okay, if I wish, if I wish m1 to hit m2, is there any requirements or assumptions to imagine here? Mm. You can expect them to separate after collision, right? Yes, yes, that's correct. After collision, that is right. If Mm. when first collision can happen, first collision should have to happen to separate, na? That's first. Yeah. So they have to come in contact in order for Yes, collision to occur. yes. When they can come into contact. Uh, when they are going in opposite directions instead of same direction Okay. as well. So yes, man. That's easy. That's easy, right? Mm. If Mhm. they come opposite, easily collision can occur. Means if it is in the same direction, can't it happen? If it is in the same direction, it can happen, but the speed has to be different, I Yes, guess. yes. That's the point. So Mm. what you will expect according to that? Which one should be greater? Which one should be lesser? Different means that. Greater speed, sir, or Yes. collision? Which Greater, one should have to have the greatest speed? the one with the higher mass? Yes, ma'am. No, higher mass means suppose if someone, irrespective of masses, collision can happen. Just now we spoken Mm. truck and bicycle. Yes, yes. Mm. Velocities are met. So Mm. if u2 is greater, means which is a first in the line, if it is moving faster, can second one catch it? Yes, it can. Yeah. Right. So a point అదే మనకు అర్థం కావాలి. So that's why which one should have to have the more velocity? M1. Yes, that means u1 should be greater than u2. In that Mm. condition only collision can happen. You got it? Yes, sir. Yeah. Right. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనే దాన్ని మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. సో బిఫోర్ దాట్, క్విక్ చెక్ యువర్ స్లైడ్ నెంబర్ 4. ఐ థింక్ సో. Sir. Yeah, slide number 6, problems. The Cart's change of momentum px is. Mm. Can you answer quickly? EX. Just now we find, right, change in momentum p equals to pf minus pi, initial final. అక్కడ కార్ట్ మాస్ ఎంతమ్మా? మాస్ ఆఫ్ ది కార్ట్ Mass is 10 10. kgs. Final 10 velocity is times after hitting, after 1 collision. Yes, correct. 1 minus. minus 10 times 2 Yes. That means what is the answer? should be 30. Right? Daisy, 10 minus 10 into 2. Oh, sorry. It should be negative 10. Yes, negative 10. 10 you understood magnitude, that's okay.
What about minus? Why it is there in saying change in momentum? It is showing the direction. Minus is showing the direction already, which Direction. if you see that, okay, in which direction? When cart is moving, when cart is moving in this direction, one sign we have taken. When it is moving in this direction, we have another sign. If it is moving right side plus, left side minus. So in which direction resultant it is having more, right ma? Mhm. Which one is that? Which Which one is that? direction it is having more? First we have to It's take negative? sign, right? Yeah. సైన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అలా తీసుకోకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇలా డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం అనుకో, ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాము, మొమెంటం అనేది స్కేలారా వెక్టారా? Momentum అనేది it's a scalar. క్రేజీ. ఇందాకే Oh, మనం sorry, vector. 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 we But must magnitude and direction. yes, Yeah. yeah. So every time whenever you write a momentum, you have to include its direction also. Direction. So 10 into 1 no problem, 10 into 1 it's okay. Already Mhm. in formula you have minus. What Mhm. is the direction of initial one? Initially Negative. 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 So here again you must have minus 10 into 2. Mhm. Getting? Yes. Yeah. That's why now what is going to 10 Plus plus 20. 20 equals to 30 Mhm. kg meter per second. 30 kg meter per second. What we are asking, we are not asking initial momentum, we are not asking final momentum. Instead what we are asking, we are asking change in momentum. Change. Mhm. Change in momentum. That change in momentum is this. అర్థమైంది సార్. Clear ma? యా సార్. ఫస్ట్ వెళ్ళిన అప్రోచ్ లో ఏం రాంగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది, సెకండ్ వెళ్ళిన అప్రోచ్ లో ఏం క్లియర్ గా ఉంది. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్, రైట్? యా సార్. యా. సో ఫస్ట్ ఎవ్రీవేర్ లో డైరెక్షన్ లేదు. సెకండ్ వన్ లో డైరెక్షన్ ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను. ఎస్, అది తీసుకోకపోతే మనకు రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అంటుంది, ఓకే సార్. రైట్? దట్స్ వై యా. ఎవ్రీవేర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు చేసిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ దాని గురించి వస్తే నెక్స్ట్ స్లైడ్ మా, 1 to 7th స్లైడ్. సెకండ్ లా ఇచ్చారు, రైట్? ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ, రైట్? యా. ఇక్కడ ఫోర్స్ మళ్ళీ ఇంకేం రాస్తాం, మాస్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ dv by dt is given, రైట్? ఇలా యా. ఇక్కడ ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. సో అలా కూడా చేయవచ్చు దాని అంతా మనకి. కానీ ఇప్పుడు ఇక డైరెక్ట్ గా అది అవసరం లేదు, అందుకని వీఆర్ రైటింగ్ డెల్టా పి ఈక్వల్స్ టు pf minus pi, mean change in final momentum minus initial momentum equals to f into delta t అనుకున్నాం కదా. యా. That one అవును f సార్. into delta t is going to write as in integration terms ti minus tf, what is this sir? Why we are writing already? ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసినప్పుడు కంఫర్ట్ గానే ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎఫ్ ఇంటూ డెల్టా టీ, దట్స్ ఈజీ టు క్యాల్కులేట్. ఎఫ్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, దట్స్ నథింగ్ బట్ డెల్టా పి. దట్స్ ఓకే కదా. ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అనుకుంటే,
ఒకటి ఈ ఫోర్స్ అనేది వేరియబుల్ ఉంది మా. నీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ చేస్తాను. మార్బిల్స్ చూసావమ్మా ఎప్పుడైనా? యా సార్. గోళీలు అంటారు కదా. యా. యా. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక సేమ్ సైజ్ ఉన్న మార్బుల్ ని ఇంకొక సేమ్ సైజ్ ఉన్న మార్బుల్ హిట్ అయితే, సేమ్ సైజ్, సేమ్, వీఆర్ ఇమాజినింగ్ M1 ఈక్వల్స్ M2 ఆల్సో, అట్లా ఉన్నాయి. అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెస్ట్ లో ఉంది. యాక్చువల్లీ దిస్ వన్ U2 ఈజ్ అట్ రెస్ట్. U1 ఈస్ కమింగ్ విత్ 5 meter per second. After collision, what will happen? After collision, they'll separate. Yes. Actually, one will be at rest, another one will be moved. ఈక్వల్ ఉంది కదా, ఈక్వల్ మాస్ ఉన్నాయి కదా. Oh, equal mass, right. M1 Okay. ఈక్వల్స్ M2 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడు, ఇది రెస్ట్ లో ఉంది, M2 రెస్ట్ లో ఉంది, అసలు కదలట్లేదు, ఊరికే రెస్ట్ లో ఉండింది అది. ఇప్పుడు ఇది ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి దీని హిట్ అయింది. హిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది M1 M2 సేమ్ మాసెస్ కాబట్టి ఫైనలీ జస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈజ్ రియాలిటీ. ఇది వెళ్ళి ఇది రెస్ట్ లోకి, M1 రెస్ట్ లోకి వస్తుంది, M2 మళ్ళీ సేమ్ స్పీడ్ తో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, 5 meter per second తోనే మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ M1 రెస్ట్. M2 ఏమవుతుందంటే U2 అనేది 5 meter per second తో పికప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? Okay. Oh, M1 will be rest and then M2 will start to move. Okay. Okay. Got it. ఒకవేళ రెండు మూవ్ అవుతుంటే అమ్మా, రెండు మూవ్ అవుతుంటే, సపోజ్ ఇది 2 meter per second అంటే డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ తో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో ఉన్నాయి. అప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు సపరేషన్ జరుగుతుంది. ఒకటి రెస్ట్ లో ఉండి ఇంకొకటి ఇది ఉండి మళ్ళీ మాసెస్ ఈక్వల్ ఉండాలి, అది కండిషన్ అసలు మర్చిపోకూడదు. మళ్ళీ సార్ ఏది అయినా అన్ని రెస్ట్ లోకి వస్తాయంటే లేదు. ఇప్పుడు హెవీ ట్రక్ వచ్చి బైసికల్ ని హిట్ అయింది అనుకుందాం, ఆ ఊరికే రెస్ట్ లో ఉన్న దీన్ని, ట్రక్ ఏం రెస్ట్ లోకి రాదు, అప్పుడు ట్రక్ వెళ్ళిపోతానే ఉంటది. అర్థమవుతుందా? సో అది పాయింట్. ఒకవేళ గ్రౌండ్ లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్, సేమ్ మాస్ ఉన్న ప్లేయర్స్, ఒక ఆయన ఊరికే బాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాడు, ఇంకొక ఆయన హెవీ స్పీడ్ తో వచ్చాడు, అతను హిట్ చేశాడు. ఏమవుతుంది అంటే, హెవీ స్పీడ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఏమో రెస్ట్ లోకి వస్తాడు. ఆల్రెడీ రెస్ట్ లో ఉన్న పర్సన్, ఈయన ఎంత స్పీడ్ తో ఉన్నాడో అంత స్పీడ్ తో ముందుకు పోతాడు, బికాస్ దే ఆర్ విత్ ఈక్వల్ మాస్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అంతా జరిగిందని చెప్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ ఎక్కడ జరిగింది సార్ అంటే బిఫోర్ కొలిజన్ అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఏం చెప్తాము అంటే, దీన్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం, దీన్ని ఏం చేస్తాము, డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ కొలిజన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఇక్కడ కేటగిరీస్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ కొలిజన్ ఒకటి, డ్యూరింగ్ కొలిజన్ ఒకటి, ఓకే, తర్వాత ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఇంకొకటి. 3 డిఫరెంట్ రీజియన్ లో మనం చెక్ చేయబోతున్నాం ఏమవుతుంది అని. సో బిఫోర్ కొలిజన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ అనే కాన్సెప్ట్ రాసుకొని మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే టైంలో, ఓకే, ఇప్పుడు బిఫోర్ కొలిజన్ ఉన్న మొమెంటం కి దట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ వాట్ యు హ్యావ్ ఇన్. ఓకే, యూ ఓపెన్ దట్ fourth one ma, fourth slide. Impulse during a collision also? Yes ma. Okay. గ్రాఫ్ ఉందా బిఫోర్? ఇప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ ఏం చెప్తుంది అనేది ఒక్కసారి ఇంకా దాన్ని క్లోజ్ గా జూమ్ చేస్తే డ్యూరింగ్ కొలిజన్
what is the shape of the ball, ma? Is it deformed or like original? It's deformed, sir. ఒక side Deformed. flat ఉంది. Yes. Yeah. Means during that, is it happening or before or after? During it is happening. So during compression happened, and after it's bouncing, after it is bouncing, so ball is normal, right? You see Yeah. that again. So Yeah, sir. what will happen అక్కడ దాని గురించి ఇదంతా వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు దాని గ్రాఫ్ చూడాలి. గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి. Yeah, sir. Graph is okay, doing for what? Force and time, right? Force versus Yeah. time graph. Now where it is having the maximum force, Maximum force is at the tip of the curve, sir. right? That Yeah. tip of curve is given in the timeline, Mm. in the duration of collision, during collision, Mm. at the middle, right? Yeah, sir. Because during collision compression is there Mm. and expansion is there. Yeah, sir. That ball is compressed, right? Yeah, sir. And it is expanded also, because before and after how it was like that only, but during Mm. collision it is under deformation. Mm. Under deformation. Now in this case, what will happen, that we have to understand. That is the graph what you have drawn in your lab experiment. ఇలా Okay, డ్రా sir. చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది అంటే Mm. పర్ఫెక్ట్ గా ఇట్లా. ఇది ఎంత ఎంత షార్ప్ గా వస్తుంది, ఎంత లెంతీగా వస్తుంది అంటే మీరు తీసుకున్న టైం మీద డిపెండ్ అయింది. మనం యాక్సెస్ Mm. తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ టైం వాల్యూ, Yeah, sir. ఇక్కడ ఫోర్స్. Yeah. ఇప్పుడు మనము ఈ గ్రాఫ్ కింద ఉండే ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఏరియా Mm. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ కింద ఉండే ఈ ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అది ఎలా తీస్తున్నామంటే, ఇది ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా రెక్టాంగిల్ ఉంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ తీసుకునే వాళ్ళం కదమ్మా, Yeah, sir. రెక్టాంగిల్ షేప్ ఉండింటే. కానీ ఇది Yeah, sir. రెక్టాంగిల్ లేదు కదా, ఇది రెక్టాంగిల్ లేదు, ఏదో తిక్క ఇట్లా వచ్చింది, లైక్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంది ఇది. Yeah. పర్ఫెక్ట్ గా డ్రా చేస్తే పారాబోలిక్ అనుకుందాం, పర్ఫెక్ట్ Yeah. డ్రా చేస్తే. కానీ ఇక్కడ నేను పర్ఫెక్ట్ డ్రా చేయలేదు. Yeah. అంటే ఈ కర్వ్ ఎలాగైతే బిహేవ్ చేస్తుందో దాన్ని ఇండికేట్ చేయడానికే ఎఫ్ ఇంటూ టి ఇంటూ డిటి రాసామా. Yeah. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెడ్ ఇనీషియల్ టైమ్ అండ్ ఫైనల్ టైమ్ అని చెప్తూ ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఎఫ్టి ప్లేస్ లో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టి, లైక్ 5t² అనో లేకపోతే ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది అనుకో, దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఈ వాల్యూస్ ని మనం సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ టైంలో ఎంత మొమెంటం ఉందో కనుక్కుంటాము. లెట్ మీ సే 5t² is the function అనుకుంది అంటే దిస్ కర్వ్ విచ్ ఈస్ వేరింగ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ విత్ ద 5t². నేను ఊరికే తీసుకుంటున్నా, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఫాలోయింగ్ దట్ లా, డోంట్ నో. సో నౌ ద పాయింట్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను అలా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చూడు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 5t² ఇంటూ డిటి. ఎప్పుడు జరిగింది ఈ యాక్సిడెంట్ లో, ఈ కొలిజన్ ఎక్కడ జరిగింది? ముందు జర్నీ ఉంది, తర్వాత జర్నీ ఉంది, కానీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే బిట్వీన్ 5 and 5.01 సెకండ్ టు 5.03 సెకండ్ అనుకుందాం. ఇనీషియల్ టైం ఏంటిమా ఇది, ఫైనల్ టైం ఏంటి ఇది, రైట్? అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ లో కూడా ఇనీషియల్ టైం రాయాలి, ఫైనల్ టైం రాయాలి.
రాసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు లిమిట్స్ ఏంది తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఇలా చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో ఫార్ములా ఉందండి. x⁴n ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఇది అవుతుంది x⁴n+1/n+1 అనే ఒక ఫార్ములా వస్తుంది క్యాల్కులస్. ఇప్పుడు దాని ప్రకారంగా ఏమవుతుందంటే కాన్స్టాంట్ అనేది బయటికి తీసుకుంటాం అవుట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి t³ / 3 ఇంటూ బ్రాకెట్ తీసుకొని ఫైనల్ ఉన్నది 5.03 లేదా 5.01. ఇప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం అవడానికి 5 పాయింట్ ఇవన్నీ తీసుకోకుండా 5, 6 తీసుకుంటాను. లెటర్ సి. నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ వాల్యూస్ మారదు. వి విల్ డూ దాట్. ఇక్కడ ఇనీషియల్ వచ్చేసి 6 తీసుకుందామా, ఇక్కడ 7 తీసుకో. లేకపోతే ఎందుకు 2, 3 తీసుకో అక్కడ, ఎందుకంటే మళ్ళీ క్యూబ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 5 ఇంటూ ఈ టీ ప్లేస్లో ఒక్కసారి అప్పర్ లిమిట్ ఒకసారి లోయర్ లిమిట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఒక్కసారి అప్పర్ లిమిట్ ఇంకోసారి లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆ రెండింటిని మైనస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడు 3³/2 మైనస్ 2³/2. గాట్ ఇట్? ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైతే వస్తుందో ఫైనల్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వాట్? చేంజ్ ఇన్ momentum కి ఈక్వల్, ఆర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ impulse. So now let us see what will come. So 3³ 27/2 minus 2³ 8/2. That means 27 minus 8 19/2 5. Okay. So now this value, if you conclude it, you are going to get 95 47.5 something is. This is the value of that. ఇది ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనే స్పెషల్ మెథడ్ ఎందుకు సార్ యూజ్ చేసామంటే ఈ కర్వ్ అనేది ఇట్లా ఉంది కదా, మరి ఇర్రెగ్యులర్ గా వేరియబుల్ గా ఉంది కదా. కాబట్టి అలాంటి కేసులో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ వెరీ స్పెషల్ మెథడ్. క్యాల్కులస్ నుంచి మ్యాథ్స్ తీసుకొని ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ యాక్యురేట్ వాల్యూ ఇది. ఊరికే ఏరియా కనిపించింది కదా అని చెప్పేసి ఓకే లెట్ మీ టేక్ ఇట్స్ సిమ్స్ టు లైక్ రెక్టాంగిల్, ఐ విల్ టేక్ రెక్టాంగిల్ అంటే రెక్టాంగిల్ తీసుకున్న తర్వాత కొంత ఏరియా కొన్నిసార్లు యాడ్ చేసావు, కొన్నిసార్లు తీసేసావు. లేదు లేదు నేను నేను కరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్గా ట్రాంగిల్ తీసుకుంటాను. ట్రాంగిల్ తీసుకుంటాను. ఒక చోట ఏరియా యాడ్ చేసావు, ఇంకో చోట డిలీట్ చేసావు, మళ్ళీ అక్కడ కూడా కరెక్ట్గా రాదు. మరి ఏంటి సార్ కరెక్ట్గా ఎట్లా వస్తుంది? మరి మనకైతే తెలుసు కరెక్ట్గా వచ్చిందని. అంటే ఆ కరెక్ట్గా వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నా 5t² తీసుకున్నా నేను. అట్లా కాకుండా మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటే ప్రాబ్లంలో అయితే ఇస్తాడు, థియరీ ప్రాబ్లం అయితే ఇస్తాడు. ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లంలో చేయాలంటే ప్రాక్టికల్గా మనం ఆ రిలేషన్ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అక్యురేట్ వాల్యూ. ఓకే సార్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ మా. యా సార్. ఇది ఈ బాటమ్ పార్ట్ నాకు పెద్ద ఫెమిలియర్ లేదు సార్ విత్ క్యాలిక్యులేషన్ లిమిట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యా అంటే ఇప్పుడే లైక్ ఫస్ట్ టైం ఐమ్ యాక్చువల్లీ నేర్చుకుంటున్నాను దీని దిస్ గురించి. సో క్యాలిక్యులస్ యా ఇంటిగ్రేషన్. యా సార్. Okay. సో అది కొంచెం రివ్యూ చేస్తాను లేటర్. ఓకే ఓకే. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. ఓకే సార్. యా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మనకు ఊర్లో అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నప్పుడు నీకు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు పిన్ పాయింటెడ్గా ఏం అర్థం కాలేదు, లేకపోతే ఎక్కడ ఎలాగ అనిపిస్తుందో నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు. సార్ ఇది పాయింట్, ఇది ఇంతే, ఇంకా దీని మించి నాకు నో లిమిటేషన్స్ కానీ అది క్లియర్గా చెప్తున్నావు. ఇక్కడ
అయ్యో అది భయం అనుకోవాలో గౌరవం అనుకోవాలో నెగ్లిజెన్స్ అనుకోవాలో తెలీదు, అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయరు. అవునా సార్? అంటే ఓ మై చెప్పరు గుడ్నెస్. ఇంకా. నువ్వు నీ అదే అంతకు కష్టమే. నువ్వు నీ అంతకు నువ్వు నైఫ్ పెట్టి నేను హ్యాండ్ కట్ చేస్తా, నా అంతకు నేను ఇది అయితా అయినా కూడా చెప్పంటే కూడా "ఉహు, నీ ఇష్టం మాకు సంబంధం లేదంటారు." అయ్యో! ఓ మై గాష్! అది ఎంత అంటే అన్రెస్పాన్సివ్ ఇది ఉంటుందంటే అట్లుంటది. హ్మ్. అట్లయితే ఇప్పుడు ఎలా నేర్చుకుంటారు సార్ ఫుల్లీ? ఇప్పుడు నేను యాహ్! అదే ఇప్పుడు నీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడికి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నాకు అయ్యో ఇదేనేమో ఇంకా డిఫరెన్స్ డెవలపింగ్ కి అని అనిపిస్తుంది. ఏం చెప్పలేం. అంటే అంతేమో సార్ మరి. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. నేను ఏం చెప్తున్నా అది రైట్ రాంగా, నేను 100% రైట్ నువ్వు 100% ఇదేమి ఇక్కడ లేదు డిస్కషన్. హ్మ్. ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్ కదా. అంతే సార్. అంతే. యాహ్! అంతే. మాట్లాడాలి కదా. అంతే సార్. యాహ్! 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 అది పెద్ద అంటే ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అంటే ఐ థింక్ మేబీ ప్రెషర్ ఫీల్ అయితున్నారేమో స్టూడెంట్స్. అదే అట్లాంటి కల్చర్ అక్కడ మేబీ. టీచర్స్‌ని ఇంకా యూ కాంట్ రెస్పెక్టా? నేను అదే చెప్పినా కదా. రెస్పెక్టో, భయమో సంథింగ్. అదే ఇంక అన్ని మిక్స్డ్ ఇంకా. కానీ యాహ్! రెస్పెక్ట్ భయం అనేది నాలెడ్జ్కి దూరం చేయకూడదు కదా. అవును సార్. ఇప్పుడు యాహ్! అట్లీస్ట్ నువ్వు యూ కెన్ ఆస్క్ సార్ ఇది విషయం, ఇది ఇక్కడి వరకు యాహ్! వస్తుంది, ఇక్కడ తర్వాత నాకు అర్థం కావట్లేదు. యాహ్! అంతే. నువ్వెందుకు అలా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నావు అని నేను అనుకుంటున్నానంటే యు ఆర్ లిసనింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. హ్మ్. అవును సార్. యు ఆర్ లిసనింగ్ దట్స్ వై యు ఆర్ వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ వరకు ఇది లేదు, ఇది ఫస్ట్ టైము అన్ని అటెన్షన్ గా ఉన్నావు కాబట్టి యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఓపెన్లీ అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ యాహ్! సార్. ఇప్పుడు విననప్పుడు ఏం అడుగుతావు? అరే అర్థం కాలేదంటే ఇంతకుముందు ఏమన్నా అడుగుతాడేమో, అది విన్నావా అది తెలుసా అంటాడేమో, ఇంకేమో ఇంకా మైండ్ లో ఏమేమి క్రియేట్ అవుతాయో నాకు తెలియదు. యాహ్! యాహ్! అర్థమైందా? సో యాహ్! దానివల్ల సార్. దానివల్ల లైక్ టీచింగ్ హియర్ టు సమ్ అంటే అదొక ఏదో ఉంటుంది ఇంకా నాకైతే పర్సనల్లీ అలాగే హ్మ్. అనిపిస్తుంటది కొన్నిసార్లు. అది ఏనానా ఈడు ఏదో చేస్తా ఉండడం మనం అని. బట్ అంటే యాహ్! నేను ఎందుకు ఆ పాయింట్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. హ్మ్. ఈవెన్ మంచిగా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉన్నాము చేస్తాము అనే పిల్లలు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ఎందుకు మనకెందుకులే, వాళ్ళకి వస్తుంది ఆన్సర్ వస్తుంది వాళ్ళకి, యాహ్! కానీ మనకెందుకులే అయ్యో! మనదా ఈ రకమైన ఒక డిఫరెంట్ నేచర్ అది ఆ! అర్థమే కాదు. ఐ థింక్ ఉమ్, ఇక్కడ డెఫినెట్‌లీ ఇక్కడైతే ఒక రకమైన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటది సార్ స్టూడెంట్స్ మీద. అంటే ఉమ్, అంటే ఎలా ఉంటదంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చు మాకు లెక్చర్స్ గాని, టెక్స్ట్ బుక్ గాని ఏదో ఒకటి ప్రెజెంట్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ ఇట్స్ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్. సో, ఉమ్, స్టూడెంట్స్‌కి మంచి మార్కులు రావాలంటే దెన్ దే హావ్ టు యూ నో గో ఆఫ్టర్ ఎక్స్‌ట్రా హెల్ప్ అంతే. ఉమ్, దేర్ ఈస్ నో అదర్ చాయిస్ అన్నమాట. సో, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ బాగా చదువుకోవాలి, బాగా మార్కులు రావాలనుకుంటారో వాళ్ళు డెఫినెట్‌లీ టీచర్ వెనకాల లేకపోతే ట్యూటర్ వెనకాల ఎళ్లి నాకిది అర్థం కాలే నాకు చెప్పండి అని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక భయం ఉంటదన్నమాట. ఉమ్. సో అంటే వెరీ లెస్ కాపీస్ డెఫినెట్‌లీ అంటావు. ఫియర్. ఫియర్ డెఫినెట్‌లీ ఇక్కడ ఉండదు సార్. ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్‌లీ అడిగితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తది. బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉమ్, మేబీ ఇండియాలో లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఉమ్. నేను అది చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఈ యాహ్! ప్రజెంటేషన్ ఇది పంపించావు కదా, దాన్ని చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది. ఆహా, ఇంత పిన్ పాయింటెడ్ గా దాన్ని స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇన్ని ఇచ్చి ఉన్నారంటే యాహ్! ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ అండ్ యాహ్! సార్. యాహ్! వాళ్ళకి కూడా ఈజీ కాదు, యాహ్! రైట్. డెఫినెట్‌లీ. కానీ యా అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ అప్రిషియేట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పాయింట్, దట్స్ వై ఐ రేస్ దట్ వన్. థాంక్ యూ సార్. సో థాంక్ యూ సార్. యా, అప్రిషియేట్ ఇట్. రైట్ మా. సో ఇయర్ ద పాయింట్ ఈస్ అక్కడ గ్రాఫ్ చూస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది చూడమా. 11th గ్రాఫ్, 11th 11థ్ గ్రాఫ్, సార్. ఒక్క 11th నిమిషం. స్లైడ్. ఇక రిమైనింగ్ ఆర్ 11th బిఫోర్ ఇంకొక స్లైడ్ 8th చూడమా. 8, 8. హ్మ్. 8th స్లైడ్. సార్. యాహ్! సార్. 8. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఆ గ్రాఫ్ లో చేంజెస్ ఉన్నాయి.
A graph is there, B graph is there. Impulse 2 of 2. Yeah, convergence, Impulse sir. 2 of 2. ఓకే. సో ఇప్పుడు అక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది కదా. అవును సార్, డిఫరెంట్ ఉంది. ఏరియా ఇట్స్ అ స్క్వేర్, రైట్? యా, ఇంత ముందు పారాబోలిక్ ఉంది, అవును సార్. దట్ అండర్ ద ఫోర్స్ కర్వ్. అట్ ద సేమ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఉంది అంట. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఏంటి అంటే, వెరీ షార్ప్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మనకు గ్రాఫ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలిసి ఉంటేనే, గ్రాఫ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని తెలిసి ఉంటేనే, ఇలా వెరీ షార్ప్గా వచ్చేసి కర్వ్ ఇలా వెంటనే, ఇది కూడా సేమ్ ఫోర్స్ టైంకే డ్రా చేసాము, కానీ ఇలా వస్తుందా, ఇలా వస్తుందా అంటే ఇది ఒక స్క్వేర్ షేప్లో ఉంది కదా. దట్ మీన్స్ గ్రాడ్యువల్ గ్రోత్ లేదు ఇక్కడ. అంటే ఆ వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో కూడా గ్రాడ్యువల్ గ్రోత్ ఉంటే ఇలా వచ్చి ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్ గ్రోత్ ఇక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ గా రైజ్ అయింది, ఉన్నటువంటి జీరో టు దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, జీరో టు దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇమీడియట్లీ రైజ్ అయింది. రైజ్ యా అయ్యి సార్. రైజ్ అయ్యి ఇది ఎంత టైం ఉంది మళ్ళీ ఇది చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా 5.01, ఇది 5.03 అనుకుంటే, అంటే ఏంటిది 5 అనేది సెకండ్, 5 అనేది సెకండ్, మళ్ళీ 5.01 సెకండ్ అని చెప్తున్నా నేను. ఇక్కడ 5.03 అంటున్నా. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 5.03, 5.01. ఇక్కడ 0.02. ఎస్, ఇంత సెకండ్స్ లో ఆ వాల్యూ ఇలా స్ట్రైట్ ఉన్న ఆ వాల్యూని ఇది ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆర్ గెటింగ్ దట్? మళ్ళీ ఆ టైం తర్వాత 5.03 సెకండ్లు ఏమైందంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ గా డౌన్ అయిపోయింది. ఏం లేదు ఇంకా, అంతే క్షణంలో కళ్ళు మూసి తెరిచలో ఏం లేదు ఇంకా, అయిపోతుంది. మళ్ళీ జీరోకి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆ వాల్యూ, ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎంత ఉందని ఇక్కడ చూస్తున్నాం గ్రాఫ్ లో. ఇక్కడ 0, లైక్ ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 5 అనుకుందాం, లేదా 50 అనుకుందాం. 0, 50 ఇన్స్టాంటేనియస్ గా 50 అయింది, ఇన్స్టాంటేనియస్ గా 0 అయిపోయింది. ఓకే సార్. డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దాట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ విత్ గ్రాఫ్. అండ్ గ్రాఫ్ మీద ఉన్న కర్వ్ నేచర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. మరి అలా కాకుండా పారాబోలిక్ ఉంటే ఏంటి సార్ అంటే, అదే చెప్తున్నాం, ఒకేసారి మొత్తం రైజ్ అవ్వలేదు. ఆ టైంలో కూడా మళ్ళీ మిడిల్ టైంలో సగం ఇలా అయిపోయింది, మళ్ళీ సగం ఇలా రిలాక్స్ అయిపోయింది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగింది అని చెప్తున్నా. ఓకే సార్. అండర్స్టూడ్ మా? యా సార్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ 11th స్లైడ్ చూద్దాం. 11th slide. Momentum principle 2 of 2 na sir? ఎస్ మా, Okay. ద మొమెంటం ప్రిన్సిపల్. సో ఇక్కడ మొమెంటం, ఇక్కడ కొలిజన్ అవుతున్నప్పుడు ఏం జరిగే ఛాన్సెస్ ఉందంటే, నీకు సమరీ చెప్తాను. ఇది చెప్పిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నీకు ఈ గ్రాఫ్ లో ఏ గ్రాఫ్ అయినా లేకపోతే ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా కూడా ఈజీగా చేయగలిగిన ఒక పాయింట్ అన్నమాట ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. 2 లాస్ ఉన్నాయి మా కొలిజన్ లో, 2 లాస్ ఉన్నాయి. కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు 2 లాస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్, ఆఫ్ momentum. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఈ రెండిటి ఒబే అవుతుందా లేదా అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం చూద్దాం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి చూద్దాం.
అది ఒబేనా డిజోబేనా అనేది ఇప్పుడు నీకు ఇంకా సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత నీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సేమ్ వే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, కొలిజన్ జరుగుతుంది అంటున్నాము, టూ మాసెస్ జరుగుతుంది అంటున్నాము, ఇది ఒక M1 తీసుకున్నాం, ఇది ఒక M2 తీసుకున్నాం, బట్ ఈ రెండు ఎంత దూరంలో ఉన్నా, ఎంత దగ్గరలో ఉన్నా, వీఆర్ కాలింగ్ దీస్ టుగెదర్లీ యాజ్ అ సిస్టమ్. ఇదంతా కలిపి ఒక సిస్టమ్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ కి మొమెంటం ఉందా అంటే వాట్ యు సే మా? ఇస్ దేర్ మొమెంటం టు ద సిస్టమ్? Yeah, there can be Yes. momentum. Yes, surely it has. What is that? If you add those two bodies momentum, that is the momentum of system, right? Yeah, sir. That's the momentum of system. And think about collision. During collision, will it have momentum? During collision. Yes. Yes, it Right? will have. Yes, correct. Mhm. Next, after collision, After collision, yes, there can be momentum. Yes. yes, correct. There also it can have. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఇదంతా ఏ ప్రాసెస్ లో ఉన్న సిస్టమ్ యొక్క మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ ఎంత ఉందో, ఇక్కడ ఎంత ఉందో, 3 కేసెస్ తీసుకుంటే ఈ 3 కేసెస్ లో ఉన్న మొమెంటం సేమ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ మొమెంటం ఉంది, ఇక్కడ మొమెంటం ఉంది, ఇక్కడ మొమెంటం ఉంది. 3 కేసెస్ లో తీసుకున్న మొమెంటం ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ అంటున్నాం, కాన్స్టెంట్. ఓకే సార్. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందా, అన్నిటికీ ఉంటుందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ సేమ్ కేసులో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి వస్తున్నాం. దెన్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఫస్ట్ మాస్, డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ? Before collision, yes. Can I say kinetic energy? Yeah, kinetic energy. Yeah. Because it has mass, it has no velocity, that's why it can have. Yeah. Yeah. Yes, So sir. formula is half mv square. Correct ma? Yeah, sir. సో సేమ్ వే ఇక్కడ అంటే u1 కాబట్టి u1 స్క్వేర్ తీసుకుందాం, రైట్? m1 కాబట్టి m1. సెకండ్ వే హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ కొలిజన్. Then another one during collision is what? Again we have to take, and after collision also we have to take. All you take and compare, total is going to be the same. అలా ఉంటే, టోటల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? కాన్స్టాంట్ అంటు. ఓకే సార్. సో ఇలా జరిగితేనే ఆ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కానీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం కానీ ఉంటుందన్నమాట. కానీ అన్ని కొలిజన్స్ కి ఇది జరుగుతుందా అంటే జరగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మార్బుల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 2 మార్బుల్స్, ఒక మార్బుల్ ఇంకొక మార్బుల్ హిట్ చేసింది. విల్ దేర్ బి ఎనీ డిఫార్మేషన్ డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్? డూ యూ థింక్? లైక్ వాట్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద పిక్చర్, దట్ ప్రెజెంటేషన్. They're the same
Mass and everything, sir? Yeah, mass, everything same, and velocities, Uh, okay, according to the different, velocities are different. uh, During collision, will there be any deformation or not? yeah, sir. There should be deformation. Marbles, Oh, marbles. or you can take steel balls. Okay, if you are unable to just justify there, steel balls. Think about steel Steel balls. balls. Because it's the same material, there shouldn't be any deformation if they're in different velocity as No, well. very strong, na? Very strong actually. Yeah. Yeah. Suppose, okay, you think about badminton ball, two badminton balls, one badminton ball, another badminton, or Mm. tennis ball, this one, this. Will there be any compression or not in between when they are There will be some compression. easily we can expect, right? Yeah, so. Easily we can expect. Or you think about one steel ball, one tennis ball. So tennis ball will have compression, but not steel ball. Correct. Means who is compressing it? The steel Who, ball. who is making deformation? Steel ball is making the deformation on the tennis ball. Yes. Means is it spending its energy to do that? Yes. Then that energy has lost. Hmm. So law of conservation of energy cannot happen. Okay, so. Hmm. When two vehicles are met with an accident, is there any deformation? Yes. Of yes. Then will it come automatically? Will the dent become normal automatically after No, vehicles so. separated? No. No. It has to go to the shed and someone have to work, have to make it normal, right? Yeah, so. Means we have to spend some energy, work there on it to make it normal, right? Yeah, so. Means similarly here if one gets under permanent deformation after collision, permanent deformation after collision, or little deformation can occur and it can be like normal again, like what Hmm. you have seen in the picture. Yeah, so. Then the graph is different. Then graph is different. Then that case, whatever we have seen in the very beginning, Yeah. అది వెరీ ప్రాక్టికల్ గా ఎనీ యాక్చువల్లీ స్టీల్ బాల్ అయినా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా కూడా లిటిల్ డిఫార్మేషన్ అయితే అయి ఉంటుంది, కానీ మనకు కనిపించదు. ఎందుకు కనిపించదు అంటే వెరీ మైన్యూట్ అని, వెరీ వెరీ మైన్యూట్. Okay, బికాస్ so. బికాస్ దెర్ ఈస్ నో పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఐ Hmm. మీన్ అప్ టు సైన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఐ రెడ్. కాబట్టి లిటిల్ డిఫార్మేషన్ ఎట్లా అయిండొచ్చు, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ మన కళ్ళతో చూసినప్పుడు మాత్రం ఇది డిఫార్మ్ కాలేదు అని చెప్తున్నాం. Hmm. కరెక్టా? Yeah, so. కానీ ఎప్పుడైతే టెన్నిస్ బాల్ ని చూస్తున్నామో వెరీ ఈజీగా చెప్పేస్తాం, కంప్రెస్ అవుతుంది కదా అక్కడ. లేదా బాల్ బ్యాట్ హిట్టింగ్ రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు బాల్ ఒకవేళ టెన్నిస్ బాల్ అనుకుంటే కొంచెం హిట్ అది కంప్రెస్ అవుతున్నట్టు కూడా కనిపించవచ్చు వీడియోలో. Yeah, so. కానీ అదే స్టీల్ బాల్స్ హిట్ అవుతున్నప్పుడు వీడియో తీసినా కూడా వీడియోలో కూడా కనిపించదు. అవి Hmm. అవి అంటే డిఫార్మ్ అయ్యాయి మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యాయని సిచ్యువేషన్ ఉండదు అక్కడ. Hmm. సో కాబట్టి అలాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, కొలిజన్స్ ఏంటి అని. ఇప్పుడు చూడమా పేజ్ నంబర్ ఐ మీన్ స్లైడ్ నెంబర్ 36.
Inelastic collisions, sir. Right, ma. Inelastic collision. Hmm. Perfectly inelastic collision means here deformation occurs. It will not come back. It will not become normal automatically. Okay, Simply sir. to say, you can expect permanent dent here in this collision. Hmm. Car accident తీసుకో, Hmm. పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అంతే. అది హిట్ అయిన తర్వాత డ్యామేజ్ అయిందంటే మళ్ళీ దాని అంతకు అది బాగా అవ్వదు. Yeah, sir. కాబట్టి అది పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్. ఇప్పుడు ఏమి వ్యాలిడ్ అవ్వదు సార్ అంటే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ కేస్. Yeah, sir. బిఫోర్ ఎంత ఎనర్జీ ఉందో కొలిజన్ కి ముందు సిస్టమ్ కి, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కూడా అంతే ఎనర్జీ ఉండదు. ఎందుకు Hmm. ఉండదు అంటే, ఎందుకు ఉండదు అంటే Loss from the లాస్. deformation. Yeah. ఎస్, ఎస్, అలా జరిగింది కాబట్టి అక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒబే అవుతుందని చెప్పము. Hmm. అర్థమైంది పాయింట్. Yeah, sir. Yeah. ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఆ తర్వాత ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఒకటి ఉంటుంది. 45 స్లైడ్ నెంబర్ చూడమా. 45. Elastic collisions. రైట్. ఎలాస్టిక్ అంటేనే మనకు మళ్ళీ నార్మల్ అవుతుంది కదా. Yeah, sir. అలా Normal అవుతుంది. ఇవి ఏమవుతుందంటే కొలిజన్ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. Okay, కొలిజన్ sir. డ్యూరింగ్ కొలిజన్ సమ్ లిటిల్ డిఫార్మ్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ మళ్ళీ బయట మనం చూసేసరికి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటికలీ. Hmm. ఆ కేసులో ఏం చెప్తున్నామంటే, అరే రే రే ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వ్యాలిడ్ అంటున్నాం. రెండో పాయింట్ చూడమా అక్కడ, సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ దట్ Yeah. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్, సెకండ్ Yeah. బుల్లెట్. A collision in which mechanical energy is conserved is called a perfectly elastic collision. That's the Okay. case. I think you understand, right? Yeah, sir. Mechanical energy is conserved, but in that case it is not conserved. ఆ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, బిలియర్డ్ బాల్స్. Yeah, sir. Mhm. బిలియర్డ్ బాల్స్ అదే స్నూకర్ అదేది గేమ్ మీద ఆడతారు కదా బాల్స్, అవును సార్. Yeah, yeah. అది. సో Oh, పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అన్నమాట, అది ఎగ్జాంపుల్. ప్లస్ ఇక్కడ ఏం కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే, మొమెంటం కూడా కన్జర్వ్ అవుతుంది. hmm. అర్థమైందమ్మా. ఇది పెద్ద అర్థమైంది. స్క్రీన్ మీద, పెద్ద స్క్రీన్ లాగా నువ్వు ఏం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఓకే, వాట్ ఎవర్ కొలిజన్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ ఎవర్ కొలిజన్ విల్ హ్యాపెన్, I Mhm. want to check these two laws are valid or not valid. If valid, how? If not valid, why? Mhm. Everything, if you check it, your total thing, system is going to be okay. You can understand any case, whatever given. Okay, sir. But Sounds good. but it is very, you need some help little, where means 48th slide ma, 48th Okay. one. Yeah, sir. You see that అక్కడ కింద ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు Hmm. పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కి. m1 ఈక్వల్స్ m2 Mhm. కేసెస్ ఇచ్చాడు కదా. Yeah, sir. సో ఇఫ్ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ masses with different velocities, after collision what is going to be the mass 1 velocity when it is going to separate? ఓకే, Mhm. అలాంటిది కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అనే ఒక ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. డెరివేషన్ పార్ట్ అది. ఆ డెరివేషన్ పార్ట్ కావాలంటే మనం చూద్దాం, అంటే ఎలా వచ్చింది అది అని కేసు. కానీ నువ్వు చదివితేనే అర్థమైపోతుంది అది, ఎస్ ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అని. Okay, sir. బట్ V1 ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అనే డెరివేషన్ ని మనం చేద్దాము. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. Okay, sir. Sounds ఇక good. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, మొత్తం ఈ లాస్ ని, ఆ డిస్కషన్ ని నువ్వు మైండ్ లో ఉంది అంటే మాత్రం ఈజీలీ యూ కెన్ క్లియర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Okay, sir. సో Okay.
ఒకసారి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయమా దానికోసం. అట్లా టైం స్పెండ్ చేసి నీకు ఏదైనా ఇంకా క్లారిఫికేషన్ కావాలని అనుకున్నా అడగవచ్చు. రైట్. ఓకే సార్. సౌండ్స్ రైట్. గుడ్ సార్. యా. అయితే సార్ మాకు ప్రెటీ మచ్ అంతా అయిపోయింది. అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆన్ April 15th. ఓకే. అయితే మాకింతవరకు ఏం చాప్టర్స్ కవర్ అవుతున్నాయని ఒక క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. అది కనుక్కుంటాను సార్. షూర్. Is it possible to take class sort of more frequently until April 15th? యా, డైలీ ఆల్సో నో ప్రాబ్లమ్ మా. డైలీ నో ప్రాబ్లమ్ సార్. అయితే నేను చెప్తాను సార్, కొన్ని రోజులు నాకు షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆన్ దోస్ డేస్ నేను జస్ట్ మీకు టెక్స్ట్ పెడతాను సార్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే. బట్ అదర్వైజ్ లైక్ ఇఫ్ వీ కెన్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ సార్. ఇప్పటి నుంచి ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ అప్పుడు అడిగి నీ హెల్త్ బాగాలేనందుకు నువ్వు ఇది చేయలేదు కాబట్టి నాకు అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ రెడీ టు కవర్ దాట్ అండ్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్ వాట్ ఐ కెన్. యా సార్, డెఫినెట్లీ సార్. నేను కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ. షూర్ మా, ఏదైనా డౌట్ అంటే నాకు వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తా ఉండు. ఓకే సార్, మాక్సిమం ఫర్ ట్రై. షూర్. నేను అంటే వెంటనే ఖాళీ ఉంటే అక్కడే రెస్పాండ్ అవుతాను, లేదంటే కొంచెం టైం తీసుకునైనా నేను నీకు రెస్పాన్స్ ఓకే సార్. ఇస్తాను. ఓకే సార్, సౌండ్స్ గుడ్. నేను జస్ట్ మీకు పెట్టేస్తూ ఉంటాను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే. షూర్ షూర్ షూర్. Okay. Thank you so much, sir, for being so available. It's really helpful, actually. Yeah, ma. So, So thank you so thank much. you for good having good conversation, good questioning. Hmm? Thank you, sir. Right, ma. ఏదో Right, మీ ma. దయ Thank you. వల్ల. అయ్యో అట్లేం లేదమ్మా. Uh, దట్స్ యూ గాట్ ఫ్రమ్ యువర్ నో సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. అది మన వల్ల ఏం లేదా. ఇప్పుడు నేను ఇంటరాక్ట్ అయింది ఇదేమంటే ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే మ్యాచ్ ఎవరెవరు ఆడిపోతారు లాస్ట్ 6 కొట్టి విన్ చేసినట్టు ఉన్నది అంతే. yeah, అంతే రైట్. అంతే, sir. థ్యాంక్ యూ మా. Okay, thank you, రైట్. sir. Have a good day. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.